So all right, guys, we'll start discussing the problems of the first worksheet. Okay, so we had already discussed the first 4 problems, right? All right. So fifth problem, we'll take it last. That's a little bit tougher problem. We'll take it last. Okay, first we'll complete the remaining problems. Have you completed the sixth problem? Have you tried it? Yes, sir. Did you get the answer? Yes, sir. So what's the answer that you got for sixth problem? Pawan, what about you? 29, sir, answer. Pawan? హలో Yeah, Pawan, answer దీనికి sixth problem try చేసావా? నో సార్ ఓకే, ఎందుకు ట్రై చేయలేదు? అది ఫోన్ చేంజ్ చేసినప్పుడు పోయినాయి సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ లింక్స్ పంపించుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చింది. Okay, fine, no problem. All right, we will discuss this problem. Okay, so first of all, set X is a set which contains all the natural numbers from 1 to 50, right? So 1, 2, 3, 4, so on 50, right? Set A is such that n belongs to X, right? That means it belongs to the elements of X, and there is one additional condition. What is the additional condition? The additional condition is that n is a multiple of 2, right? So set A will be 2, 4, 6, 8, so on 50, right? And what is set B? Set B is a multiple of 7, right? So that means I'll get 7, 14, 21 and so on till 49. Okay. Now he's asking then the number of elements in the smallest subset of X containing both A and B, right? That means it should contain the elements of A and B, right? And it should be the smallest. That means only it should contain the elements of A and B. It should not contain any other elements, right? So it's fine, simple, right? So what we'll do, how many elements are there in the set A? There are 25 elements, right? So n of A is 25, right? So again, 2, 4, 6, 8, 50. How do I calculate, right? See, simpler, guys. 2, 1, 2 into 2, so on, 2 into 25, right? So 25 elements. All right. Yes, sir. Then n of B, how many elements will be there? There will be 7 elements because 7 into 1, 7 into 2, so on, 7 into 7, so 7 elements, right? But there are some intersection elements. Okay, I have to remove those intersection elements. Now what are the common elements? That is my 14. A intersection B, 14, right? So 14, then 28, then 42. That means 3 elements. Therefore, what are the elements contained in both A and B? That is n of A union B is what I have to find. So n of A is 25 plus 7, 32 minus 3, right? So therefore 29. 29 is the answer. Correct, Dimpu. Very good. Okay, sir. Understood this, Pawan? ఎస్ సార్. All right. Okay. What about the 7th question? Dimpu, have you done the 7th question? No, sir. ఎందుకు రాలేదా? ఇది వచ్చినప్పుడు అది కూడా రావాలి కదా, ఈజీ క్వశ్చనే కదా. ఆల్ రైట్, లుక్, ట్రై చేసావా డింపు? Yes, sir. Okay, fine, no problem. In a class of 40 students numbered from 1 to 40. Okay, so let's say the universal set, right? It is numbered from 1, 2, 3, so on 140, right? All even numbered students opted mathematics course. So mathematics course was opted by even number student, that is 2, 4, 6, 8, so on 140. Okay, then those whose number is divisible by 3 opted physics course. So physics course will be multiples of 6, right? 3, 6, 9, so on 138, because 138 is the last multiple of 3 before 140. Okay, then divisible by 5 opted for chemistry course. Okay, fine, no problem. So 5, 10, 15, 20, so on 140. Fine, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? Yes, sir. Pawan? ఎస్ సార్. ఎస్ Right. సార్. Then the number of students who did not opt for any of the 3 courses. అంటే ఏ కోర్సు ఆప్ట్ చేయని వాళ్ళు ఎంతమంది అని అడిగారు.
So అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? From this 140 numbers, if I subtract all these people, that is what I have to subtract? I have to subtract n of m union p union c, right? ఎవరైతే ఈ కోర్సెస్ తీసుకున్నారో వాళ్ళందరినీ సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే then I'll get my answer, right? So again I can do this in multiple ways. One way is directly using the formula. For using the formula, what I have to find? I have to find n of m intersection p, I have to find n of p intersection c, and I have to find n of m intersection c, and I should also find n of m intersection p intersection c. Because what is the formula? N of m plus n of p plus n of c minus n of m intersection p minus m p intersection c minus n of m intersection c plus n of m intersection p intersection c. All right, this is the formula. So I know only these things. What do I know? I can find n of m, I can find n of p, and I can find n of c. Using this logic, using these sets, I have to find remaining elements, right? That is the one way. So let's do that. So n of m enta? N of m is your 70, right? What about n of p? 3 into 1, 3 into 2, 3 into 46, right? So n of p is your 46. What about n of c, right? So 1, 2, 5, 28 is your 140. So n of c is 28, right? Now we have to find m intersection p, m intersection c, and all these things. Okay, all right, so let's find. So multiples of 2 and multiples of 3, what will be the common multiples of 6? Okay, so m intersection p will be 6 comma, right, 12 comma, 18 comma, so on. 6 2s are 2, 6 2s are 12, 6 3s are 18, right? 20, 138, right? This will be my m intersection p. Understood? Yes, sir. Dimpu, understood? Yes, sir. Okay. Similarly, I'll find p intersection c. What is p intersection c? Intersection between multiples of 3 and multiples of 5. That will be multiples of 15, right? So that means what all I'll get? 15, 30, 45, so on till 135, right? Because 135 is also multiple of 3 and 5. Then finally, I have to find m intersection c. Multiples of 2 and multiples of 5. That means I'll get 10. I'll get 20, I'll get so on 140, right? Clear? Yes, sir. And finally, I'll have to find m intersection p intersection c. That means common elements in all the three. That is the multiples of 2, 3, and 5. So what these multiples will be? That will be multiples of 30, right? So what are the numbers that I'll get? M intersection p intersection c. I'll get 30, I'll get 60, I'll get 90, I'll get 120. That's it. Yes or no? Yes, sir. Right. Yes, So yes. I got all the things, right? Now I have to find number of these things, right? So we have found them. So what is number of m intersection p? So 6 into 1, 6 into 2, so on, 6 into 23, right? So that means these are 23. N of p intersection c will be 15 into 1, 15 into 2, 15 into 9. So this will be 9. 9. Then n of m intersection c will be 14. 14. And n of m intersection p intersection c will be 4. 4. Right? Now what we'll do, we'll simply apply the formula. Right? We'll simply apply this formula. What will happen? N of m. N of m is 70 plus n of p is 46 plus n of c is 28. Okay? N of m intersection p is 23, n of p intersection c is 9, and n of m intersection c is 14 plus 4. Okay, so what is this? 70 plus 46 is 116. 116 plus 4 is 120. 120 plus 28 is 148 minus 23, 9, 32, 32, 14, 56. Okay, yeah. So what is 148 minus 56? It's
92. All right. So 23, 9, 32, 30, sorry, this is 46, right? 23, 9, 32, 32 minus 32 minus 14 is 46. So this is 102. ఇదేంటి ఇది n of m union p union c మనకి ఇదా కావాల్సింది కాదు. What did he No, ask? sir. The number of the students who did not opt. That means from the total, from this total 140, this 102 is the number of students who opted for any one of the courses, right? So I have to remove them. So when I remove them, I'll get 38, which is my answer. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Pawan, understood? Yes, sir. You have to do these problems again. Okay, Okay. sir. Yeah. So this is with the help of the formula. Now let's say I want to do without the help of the formula, just by logic, right? Just by simple logic, just by intuition. Okay. So in that case, how we are going to do it? Okay. Because both the methods are important, right? Right. So the universal set is 1, 2, 3, so on 140. Right. Mass is 2, 4, 6, so on 140. So here n of u is 140, n of m is 70, then p is 3, 6, 9, so on 138. So n of p is 3 into 46, right? So c is 5, 10, 15, so on 140. So n of c is 28. Okay. Right. Now who opted for who did not opt for any course? So దీంట్లో నుంచి నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే 140 minus 70 చేసేస్తాను. దట్ ఈస్ ఐ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ బికాస్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ టుక్ కోర్స్. ఓకే, రైట్. సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ టుక్ కోర్స్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆల్సో టుక్ కోర్స్, రైట్? Who are these people? 3, 6, 9, all these people. So these also how many? 46. బట్ ఈ రెండింటిలో కామన్ ఉంది కదా, సో నేను 2 times సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది, అవునా కదా? Yes, sir. Yes, sir. సో ఆ సెకండ్ టైం సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు నేను యాడ్ చేయాలి. సో ప్లస్ వాళ్ళు ఎవరు యాడ్ చేయాల్సిన వాళ్ళు? కామన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 and 3. కామన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 and 3 అంటే 6, 12, సో ఆన్ 138. అంటే ఎంతమంది? 23 members, అవునా కదా? Yes, So I sir. will add 23. Right. Next, what I have to do? Next, what I have to do? I have to Subtracting. subtract these people, that is See. 28 people. Right. 28 people ni malli subtract cheyali. So 28 people ni nenu subtract chesinappudu 2 things jarigintayi. Em jarigintayi 2 things? Common indulo unnavi common subtract chesi undochu, indulo unnavi common subtract chesi undochu, avuna kada? Yes, sir. Yes, So sir. first then we will have to add them again, right? So what we have to add? We have to add the common things between these two, right? What are the common things between these two is what we have to add again. Again we have to add the common things between set m and set c. కానీ దీంట్లో మళ్ళీ ఏముంటది? మూడిట్లో కామన్ ఉన్న థింగ్స్ we have added again them, so we have to again subtract them. Understood? So when you do that, at the end of the day it will be the formula only. Understood point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So fine, this was a good problem. You have to do this problem again. Okay, I mean not Okay. only this Okay. problem, whichever the problems you are not able to get, you have to do them again. Okay. Okay, Okay. sir. Yeah. So let a b c be set such that, yeah, this is also a good question. A intersection b is not a null set. That means common part is not a null set. That means there is something common in between both the sets. Okay. And also A intersection B is a subset of C. A intersection B is a subset of C. That means the common part of sets A and B will lie inside C. Okay.
Now, based Yes, on sir. that, we have to see which of the following statements is true. Okay. He's saying that B intersection C is not equal to a null set. So, A intersection B subset of C అయినప్పుడు రైట్ బిలో సిలో కూడా కొన్ని కామన్ ఉంటాయి కదా. Yes, sir. Yes, sir. There will be something common in B and C. If you are not able to understand this, let's draw the Venn diagrams. So this is common part. Now this is subset of C. That means C set will be something like that, like this, which will be closing A intersection B. Right? Yes, sir. So if C set is closing A intersection B, that also implies that C set is closing some part of set B. Right? That means there is Yes. something common between set C and set B. Right? If there is something common between some set B and set C, then that will not be equal to null set. So this is a true statement. Understood? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. The first statement is a true statement. He is asking for false statements. Okay. Then let's go to the next statement. He is saying that if A minus B is a subset of C, right? He has given us already two conditions. What are the two conditions? A intersection B is not a null set and A intersection B is a subset of C, right? He has given these two conditions. Now he is giving us one more condition. What is that one more condition? He is saying that if A minus B is subset of C, then A should also be the subset of C, he is saying. Okay, let's see. Let's check with the help of the Venn diagrams. So this is my set A and this is my set B. First of all, A intersection B is subset of C. That means this part lies inside the C. Yes or no? Yes, sir. Now he is saying Sir. that A minus B is also subset of C. What is A minus B? A minus B is this part only, right? A but Yes, not sir. B. This is also subset of B. That means this part is also lying inside C. So this part is lying inside C and the common part is also lying inside C. So then can I say that both the parts will lie inside C? Yes or no, guys? Yes, sir. Yes. Right? A Yes. minus B is lying inside C, he has told. A intersection B lies inside C, that is also he has told. Then this entire part will lie inside C. That means what is this entire part? This entire part is C. So this entire part is A. So A is also a subset of C. So this statement is also true. అర్థమైందా పవన్? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah, okay. Now second statement is also true. Let's go to the third statement. Okay, there is some mistake in start sheet. This has to be C union A intersection C union B. Connection. Just give me a moment. Yes, small change highlights. No statement. Yeah, this should be equal to C. Okay. Sorry. This is a state. This should be equal to C. I have to say, we have to say whether this is a true or not. Okay. First of all, C union A intersection C union B. Clear ga chuste, this is distributive property can be applied here. Reverse distributive property. Yes, sir. Right? Yes, sir. So what did we see in distributive property? X union Y intersection Z is X union Y intersection X union Z. Z. రైట్ ఇప్పుడు ఏమిటి రివర్స్ ఉంది. సో దీన్ని నేను ఎలా రాయొచ్చు? సి యూనియన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, అంతే కదా? సో Yes, వాట్ sir. ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ సి యూనియన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి యూనియన్ బి, విచ్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ దిస్ వన్, రైట్? సో I applied Yes, reverse sir. distributive property and I had written this as C union A intersection B. Now what he is saying is, he is saying that this is equal to C. Yes or no? Absolutely yes. Why? Because A intersection B is already subset of C. అంటే Yes, sir. A intersection B లో ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ C లో ఉన్న ఎలిమెంట్సే. Yes. ఇప్పుడు C లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లేదా C కంటే తక్కువ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి A intersection B లో. సో అప్పుడు నేను C తో యూనియన్ చేస్తుంటే నాకు ఆబ్వియస్లీ అవుట్పుట్ వచ్చేది C నే కదా. Yes, sir. Yes, sir. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ట్రూ స్టేట్మెంట్. సో ఆల్రెడీ 3 స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ వస్తే మీరు ఎగ్జామ్ లో ఏం చేయొచ్చు? డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ పుట్ యాజ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్, దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు అవర్ క్వశ్చన్. Yes, Okay. sir. But still here we'll try to discuss. Okay. So what will be this?
So the last statement that he is saying is if A minus C is subset of B. So he is saying A minus C is subset of B, then A is subset of B, right? This is the fourth statement, right? Now, how do I check this statement, right? So if I consider A equal to B, okay, or not equal to B, let's say we consider A and C as equal sets, okay, because I want to disprove this, right? ఒక్క కేసులో డిస్ప్రూవ్ చేస్తే అయిపోయింది, అన్ని కేసెస్లో అది వర్కౌట్ అవ్వనట్టే. టు ప్రూవ్ వీ హ్యావ్ టు షో దట్ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్. టు డిస్ప్రూవ్ ఇట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ us to show in one case. Okay, so Okay, I'll sir. assume that A, C are equal. If I assume that A, C are equal, all the statements will be true, right? A intersection B will still be subset of C because whatever is common in A will be already present in C, so that will hold true, right? So in that case, what is going to happen? If A minus C is subset of B, right? So first of all, then A is subset of B. Can we say this state? Can we say that this is true? No, sir. Yeah, we cannot say this is true. Okay. A minus C and A minus C will become null set, right? So first of all, let's draw the diagram. Okay, so let's say this is set A and let's say this is set B. So set C is also this one only, right? Because I have considered it as a equal sets, right? Yes, sir. Yes, Now, sir. in these conditions, is A becoming subset of B? Of course not. All this part is outside B. Then how can we say that it is subset of B? Yes, sir. Yes. Yeah. So this is not the true statement, and this will be the answer for this problem. All right. Okay. Yes, Yes. sir. Okay, guys. Let's move forward. Let's move to the last question. Yeah. Two newspapers, A and B, are published in a city. Okay. It is known that 25% of the city population read A. Okay. So N of A is 25%, right? 20% read B. Okay. N of B is 20%. 8% read both A and B. N of A intersection B is 8%. Okay. Right. Further, 30% of who read A but not B. అంటే ఓన్లీ ఏ చదివే వాళ్ళల్లో 30%, right? This N of A 25%, it does not mean that only A they are reading. They can be reading both of them. There will be some people who will be reading both of them. So first of all, our aim is to find number of people who are reading only A, right? So నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే ఇది 8%, బట్ N of A మొత్తం 25% ఉండాలంటే ఇది 17% ఉండాలి. దట్ ఈస్ N of only A. ఎంత ఉండాలి? 17%. N of only B ఎంత ఉండాలి? 20 minus 8, that is 12% ఉండాలి, right? N of A intersection B is 8%, right? Now he is saying that 30% of those who read A but not B look into advertisements. ఓన్లీ ఏ చూసే వాళ్ళలో 30% ఏం చేస్తున్నారు అంటే దే లుక్ ఇన్ టు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. దట్ మీన్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఈస్ 30% ఆఫ్ వాట్? 30% ఆఫ్ దిస్ 17%. అంతే కదా? Yes, sir. సో 30% ఆఫ్ 17% ఎంత? 30/100 into 17% అంటే 5.1%. 30 into 17, 33, 73 51, right? 5.1. N of B advertisements ఎంత? 40% of those who read B but not A. అంటే ఓన్లీ B చదివే వాళ్ళల్లో 40%. That is 40% of 12 is how much? 4.2%. Yes, sir. And while 50% of those who read both A and B, అంటే రెండు చదివే వాళ్ళలో 50%. రెండు ఎంతమంది చదువుతున్నారు? 8%. సో వాళ్ళలో ఏంటి?
50%. అంటే 50% is 1/2. 1/2 of 8 is 4%. 24. Right? Now what we have to find? We have to find then the percentage of population who look into advertisement. So ముగ్గురం ఎంత 5.1% only A లో. So 5.1 plus 4.2 only B లో plus A intersection B లో 4. ఇది 4.2 4.8 ఇది సారీ 12% 40%. So 4.8. Right? So 54994 13.9. So 13.9 is our answer. అర్థమైందా? Yes, sir. డింపు అర్థమైందా? సార్ లాస్ట్ స్టెప్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? దెన్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ హూ లుక్ ఇంటూ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఎంతమంది చూస్తున్నారు అన్నాడు. ఓకే, సో ఏలో వచ్చేసి కొద్దిగా పర్సెంట్ చూస్తున్నారు. ఎంత ఈ పర్సెంట్? 5.1%. ఓకే, బిలో వచ్చేసి కొద్దిగా పర్సెంట్ చూస్తున్నారు. ఎంత ఈ పర్సెంట్? 4.8%. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలో ఎంతమంది చూస్తున్నారు? 4% చూస్తున్నారు. సో మొత్తం ఎంతమంది చూస్తున్నారు అంటే నేను మొత్తం యాడ్ చేయాలి కదా. ఓకే సార్. ఓకే, అర్థమైందా? yes sir. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే what we did is in the first place ఎంత పర్సెంట్ ఒక్కొక్క దాంట్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తున్నారు అన్నది కనుక్కున్నాం. రైట్, yes sir. ఏమిచ్చాడు ఇన్ఫర్మేషన్? ఓన్లీ ఏ పేపర్ చూసే వాళ్ళలో 30% అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తున్నారు అని చెప్పాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we found out how many people are reading only newspaper A. Right? Yes. The number of people who are reading only newspaper A is 17%. So Yes, sir. అందులో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసే వాళ్ళు ఎంతమంది? 30% of that 17%. So 30% of 17% is 5.1%. సో ఈ న్యూస్ పేపర్లో ఏ న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసే వాళ్ళు ఈ 5.1%. బి న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసే వాళ్ళు ఈ 4.8%. రెండు పేపర్స్ చదివి అందులో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసే వాళ్ళు ఈ 4%. సో మొత్తం ఎంతమంది చూస్తున్నారు? వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు. రైట్, సో 5.1 plus 4.9 plus 4.8 which is 13.9. yes sir. అర్థమైందా? yes sir. All right. So we are done with this problem. Now let's go to that final problem. Okay, ఒక problem మధ్యలో we missed it, right? So let's go to that problem. Yeah. So which are problem you are not able to do, again you have to try them. Okay, so all these problems that appeared in the previous mains examinations, right? Previous mains examination లో వచ్చిన problems ఇవన్నీ ఇవి చేస్తే మళ్ళీ చేస్తే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే సిమిలర్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం ఎగ్జామ్. రైట్, Okay. so first what is telling is let xi, so x is a set here, runs from union. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇలా సింబల్ మీనింగ్ ఏంటంటే యూనియన్ చేశాడు అనమాట అన్ని సెట్స్ ని. x1 x2 యూనియన్, x3 యూనియన్, సో ఆన్ x50. ఇది ఏమి ఇచ్చాడు? టీ అన్నాడు. ఇది అర్థమైందా? సింబల్ యూనియన్ ఆఫ్ ద 50 సెట్స్ x1 x2 x3 సో ఆన్ యూనియన్ చేస్తే ఇది టీ అంట. ఇది అర్థమైందా? yes sir. సిమిలర్లీ y1 యూనియన్ y2 యూనియన్ సో ఆన్ yn. రైట్, ఇక్కడ ఎన్ ఇచ్చాడు, ఎంతవరకు ఇవ్వలేదు, జస్ట్ ఎన్ అన్నది వేరియబుల్. రైట్, అది టీ అన్నాడు. ఓకే, వేర్ ఈచ్ xi కంటైన్స్ 10 ఎలిమెంట్స్. అంటే ప్రతి x1 x2 x3 లో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయంటే 10 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయంట. రైట్, సో xi కంటైన్స్ 10 ఎలిమెంట్స్. తర్వాత yi కంటైన్స్ 5 ఎలిమెంట్స్. y1 లో y2 లో y3 లో y4 yn వరకు అన్నిట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? అన్నిట్లో 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాడు. సో xi 10 yi 5. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ టి ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 20 ఆఫ్ సెట్స్ xis. ఇప్పుడు ఇది ఏంటి? దీన్ని బాగా మంచి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. If each element of set T is an element of exactly 20 of sets xis. అంటే ఇప్పుడు T లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది అనుకుందాం. T లో 1 అనే ఎలిమెంట్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, yes sir. ఆ 1 అనే ఎలిమెంట్ ఈ 50 సెట్స్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ 20 సెట్స్ లో ఉందంట. అర్థమైందా? yes sir. నెక్స్ట్ 2 అనే ఎలిమెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది కూడా 20 సెట్స్ లో ఉందంట. అది ఏ సెట్స్ లో ఉంది అన్నది మనకు తెలియదు. ఓకే,
ఇది అర్థమైందా ఈ స్టేట్మెంట్? Okay. చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. Yes, sir. ఎస్, ఓకే. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 6 ఆఫ్ సెట్స్ వైస్, రైట్? ప్రతి ఎలిమెంట్ 6 వై సెట్స్ లో కూడా ఉందంట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి ఎన్ అడిగాడు. సో ఎలా కనుక్కోవాలి? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే టీలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో అది ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ రివర్స్లో వెళ్తాం అనమాట. సో లెట్స్ సే టీలో సమ్ స్మాల్ టీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకున్నాం. ఓకే, ఓకే. సో ఎన్నిసార్లు ఈ ఎలిమెంట్స్ ని రాసి ఉండొచ్చు? ఏం చెప్తున్నా, టీలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ 20 సెట్స్ లో ఉందంట. అంటే టీలో ఉన్న ప్రతి నెంబర్ని నేను మొత్తం యూనియన్ ఎన్నిసార్లు రాస్తాను? 20 టైమ్స్ రాస్తాను. Yes, sir. సో టీలో 1 ఉంటే 1ని 20 టైమ్స్ రాస్తాను, 2 ఉంటే 2ని 20 టైమ్స్ రాస్తాను, 3 ఉంటే 3ని 20 టైమ్స్ రాస్తాను. సో టీలో టీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం ఎలిమెంట్స్ని నేను ఎన్నిసార్లు రాస్తాను? నేను 20 టైమ్స్ రాస్తాను. 20 times. ఇది క్లియరా? Yes, sir. ఇప్పుడు ఇది దేనికి ఈక్వల్? ప్రతి సెట్లో మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 10 elements. 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు? 50 మొత్తం sets. 50. 50 ఉన్నాయి కదా. సో మనం మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రాస్తాము? మనం 20 ఇంటూ 50 ఎలిమెంట్స్ రాస్తాం. ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా అంటే రాసేదాని గురించే మాట్లాడుతున్నాను. అవి యూనియన్ లో Yes, sir. కామన్ ఉండొచ్చా, కామన్ లేకపోవచ్చా, అదంతా నాకు సంబంధం లేదు. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎన్నిసార్లు నేను ఒక ఎలిమెంట్ ని రాస్తున్నాను అన్న దాని గురించి చెప్తున్నాను, రైట్? సో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ వీఆర్ రైటింగ్ ఎ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్, దట్ ఈస్ ఇన్ X యూనియన్, X2 యూనియన్, X3 యూనియన్, సో ఆన్, రైట్? సో వీఆర్ రైటింగ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ హౌ మెనీ టైమ్స్? సారీ, ఇది 10 కదా, రైట్? సో 10 Yes, sir. ఇంటూ 50, రైట్? ఇది క్లియరా? Yes. ఓకే, Yes, సో ఇక్కడ sir. నుంచి నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టీ కనుక్కోవచ్చు కదా, ఎన్ని? సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 500/20 విచ్ ఇస్ 25. సో టీ అనే సెట్ లో 25 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. క్లియర్? Okay. Yes, నౌ sir. లెట్స్ కమ్ టు ద సేమ్ థింగ్. కింద సెట్ లో సేమ్ థింగ్ రాయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో టీ అనే సెట్ లో 25 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. నేను ప్రతిసారి ఎన్ని సెట్స్ రాస్తున్నా? n టైమ్స్ రాస్తున్నా. సారీ, ప్రతిసారి 6 టైమ్స్ రాస్తున్నా, రైట్? ప్రతి ఎలిమెంట్ ని 6 టైమ్స్ రాస్తున్నాను కదా. ఇక్కడ చెప్పాడు ఎగ్జాక్ట్లీ 6 ఆఫ్ సెట్ వైజ్ అన్నాడు. అర్థమైందా? Yes, sir. రైట్. Yes, sir. ఈక్వల్ ఉండాలి. వైలో మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఒక దాంట్లో 6 ఉన్నాయి, రైట్? Six, సారీ, sir. ఒక దాంట్లో 5 ఉన్నాయి. 5 ఉన్నాయి. అలా ఎన్ని సెట్స్ sir. ఉన్నాయి? n టైమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే నేను 5 ఎలిమెంట్స్ ని n టైమ్స్ రాసుకుంటూ వెళ్తాను. సో అది 5n అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ విల్ బి n విల్ బి 30. అర్థమైందా? Okay. Yes, Yes, sir. sir. ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అగైన్. ఓకే, యూ డూ ఇట్ 2 times 3 times, రైట్? దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. Okay, sir. Okay. Fine, guys. So we have completed this worksheet. So we will do the next worksheet, right, in the next class. Okay. Okay, sir.